السلام عليكم دكتور ماجد. أهلا وسهلا. ناخذ دقيقتين ونبدأ ننتظر الناس تدخل. طيب خلاص مو مشكلة. أوكي ممكن نبدأ والناس والحين يعني يلحقونا. خلاص مو مشكلة. بس شير سكرين. ما أدري تشوفون سكرين حقتي ولا؟ إيه لا مو ظاهرة. ما هو ظاهر لسه. أوكي. شير سكرين. أيوة الآن. السلام عليكم. أنا اسمي وائل ماجد. أنا R4 Urology resident في ميغيل يونيفرسيتي. حقيقة بس حبيت أشكر منظمين البرنامج. صراحة تنظيم جدا ممتاز. أنا أعتبر طبعا الموضوع هذا جدا مهم في طبعا حياة العملية الواحد، إنه فعلا يحدد التخصص اللي هو حابه يعني في المستقبل. أنا على وقتي المحاضرات هذه كانت على مدى يومين، فكان الواحد لازم يعبي المحاضرات اللي حاب يحضرها، وكان كثير من المحاضرات يعني كانت تمشي مع بعض. فرصة جدا ممتازة أن المحاضرات هذه مسجلة، وأن الواحد ممكن يحضر المحاضرات اللي عنده انترست فيها. طبعا بالنسبة لتحديد التخصص، طبعا التوكس هذه جدا مهمة، الواحد يعني يعرف بعض الجوانب عن التخصص وبعض الإيجابيات والسلبيات، ولكن بالنهاية يعني أعتقد أن تجربة التخصص هي أهم شيء. أن الواحد يأخذ elective time ولا أساس بس يجرب التخصص، يشوف كيف الحياة اليومية حقته، يشوف الكلينكس والأوار. فحب بس أنصح المدفور في السنة الرابعة والسنة الخامسة أن فعلا يعني يستخدموا وقتهم الخاص، إنهم يحضرون الكلينكس والأوار، التخصصات بشكل عام. يراجع من التخصصات اللي هي ما يتعرض لها الواحد كثير في الطب، ناخذ لكشرز عنها، ولكن تجربة التخصص كثير منها تكون اختيارية خلال سنة الامتياز. فأعتقد أن الواحد يسويها خلال وهو ستودنت بعد جدا مهم. بالنسبة للأوفرفيو الماي توك، أنا بتكلم عن بشكل عام عن وجهة نظري، يعني why did I choose urology، ليش اخترت كندا، what's the application process. وبعدها راح ناخذ فترة للquestions. أعتقد الquestions راح تكون أكثر شيء في maybe التوك. It's not a long one. Urology in general, we deal with diseases of the urinary tract or male reproductive system. في common misconception, and we are only Foley doctors, and it's a misconception. And yes, we deal with Foleys, but also we have multiple other subspecialties. In general, عندنا 5 main subspecialties. So اللي هو uro-oncology, which mainly deals with the cancers of the GU tract. So
cancers of the kidney, cancers of the bladder, prostate, testes وبينال cancer. الثاني اللي هو الأندويورولوجي. It encircles every endoscopic management for urological diseases. سواء kidney stones, ureteric stones, endoscopic prostate surgery, and so on. Other parts is the female or functional urology. And then there's the andrology and sexual medicine is mainly for the males. So patients اللي عندهم varicocele or male infertility or sexual dysfunction, erectile dysfunction, كلها يعني هي ضمن اليورولوجي. والفرع الأخير هو البيدياتريك يورولوجي. طبعا why did I choose urology? I think the first one was the highest يعني بالنسبة لي إنه it has a great work environment. بشكل عام surgical specialties ممكن تلاحظون يعني خلال حتى الميديكال سكول والانترنشيب إن كثير منها شوي فيها هيراركي، إن الكونسلتنت بس يكلم السينيور ريزيدنت والسينيور ريزيدنت يكلم الجونيور والجونيور يكلم الميديكال ستودنت. ف اليورولوجي it's a bit different. يعني راح تلاحظ إن environment is quite friendly. يعني team members are working well with each other. بشكل عام يعني residents are funny ويعني بالعكس يعني أنا أحس الأيام اللي كانت في اليورولوجي كانت أيام جدا يعني ممتازة كميديكال ستودنت لما أخذت فيها elective. It also offers a good combination between medicine, surgery, and radiology. وفعلا one of the few specialties that offers this. كثير من urological diseases يعني we manage them by medication. And then if it doesn't work, we go to surgery. Some of them we do surgery right away, but بشكل عام هي من التخصصات اللي فعلا يعني عندها good combination between the three parts. If you like a bit of everything, it's a good specialty for you. It has great work-life balance. طيب بشكل عام أي residency بأي تخصص راح تكون صعبة يعني 5 سنوات على حسب التخصص، ولكن أغلب التخصصات صعبة كرesidency، ولكن لازم يعني لما تختار تخصص أعتقد إن لازم تبني على كيف راح يكون بعد الرesidency. Urology is one of the specialties اللي it's mainly elective surgery or mainly elective clinics. The emergency consults are very very rare. كريزيدنت صح تشوفه، ولكن بشكل عام كثير من الكونسلتس حتى ممكن ما تناقش مع الاستشاري في خلال الأون كول. فبالنسبة كميديكال ستودنت كانت في بالنسبة لي تخصصات يعني كانت ممتازة وكان فيها يعني excitement يعني مثل التروما سيرجي ولا الامرجنسي ميديسن ولا الاي سي يو. أنا باعتقادي إنه لازم الواحد يكون عنده بعد نظر وإنه يشوف بعد ما يخلص تخصص يعني كيف راح تكون حياته وكيف راح لأن في بعض الأشياء اللي إذا تخصص heavy راح تضحي بشكل عام بأجزاء من حياتك الخاصة. فاليورولوجي إنه ميزته إنه فعلاً it's mainly elective specialty. The fourth thing, it has very satisfying clinical outcomes. A lot of diseases in urology is not life-threatening. أغلبها يعني تكون it affects the quality of life, but in general it doesn't affect اللي هو life and death. You have a lot of impact on the quality of life. وبشكل عام outcome حق procedures urology is very satisfying to the urologist. Well, last thing, it offers a lot of career options later on. لما يخلص الواحد في option يشتغل في البرايفت. ممكن الواحد يكون he has his own clinic لأن a lot of
urologic procedures can be done also in office. You can build your own clinic and work for yourselves, if you want. الشيء الثالث إنه it's one of these surgical specialties that if you become old and you can't do surgery anymore, you can just be an office urologist. You can be a urologist that treat just diseases medically and then refer patients if they need surgery to someone else. فواحد من الكونسلتنتس عندنا تقريبا عمره 84 و 85 and he didn't stop. يعني I think it's one of these specialties that offers you this. طبعا as you can see, we do a wide range of procedures. So it's also one of these specialties that has a bit of everything. We do open surgery, we do laparoscopy, robotic surgery, microsurgery for infertility, and also endoscopic surgeries. So as you can see, we use the laser often to resect tissue, to fragment stones. These procedures are very fun to do. And in general, أغلب urologic procedures are not long. You're not gonna spend like 12 hours in the operating room. A lot of these procedures are like 1 to 2 hours. It's very, very nice, outcome, and can be done, in a private setting. This is one of the advantages of urology. طبعا drawbacks, and this is something that I thought of as a medical student. It has a lot of, genital exam and rectal exam in general. بس إنه بشكل عام لما دخلت في specialty it became routine. And honestly, I don't think this should be, هو صراحة I don't think this should be, a factor in your decision. يعني كثير من specialties they utilize also genital and rectal exam. But it has a lot of things to offer. I encourage everyone to try urology. طبعا why did I choose Canada? الحقيقة كانت decision مرة صعب لأني أنا كنت داخل local program وبعد سنة قررت أطلع. كان في multiple options وحقيقة يوم رحت كندا فعلا اقتنعت فيها. First of all إنه new lifestyle. الحياة طبعا تختلف جدا لما تغترب. كثير من الأحيان كثير من الأشياء اللي كنت تتسوى لك أو تضطر أن تسويها. Living alone, doing your own laundry, cooking نفسه, إنك تتعامل مع بلد جديد والweather غير تماماً. فأعتقد إن it gives you a lot of challenges. It gets you out of your comfort zone. I think ultimately this builds character. I think finding these challenges can make you a better person. الشيء الثاني اللي فعلا كان جدا مهم في البروجرام اللي هو heavy surgical exposure. فبالنسبة لي في since R2 you start to doing a bit some of the steps in robotic surgery. So you're on the console and you do part of the surgery. Endoscopic procedures are yours. And which procedures that are assigned to you, which procedures are assigned to the more senior persons. Your role is well defined. طبعا بشكل عام البرنامج has high educational standards. All programs is accredited by اللي هو Royal College, and they do about accreditation every 5 years. They make sure that the program is on the standards, and if it's below the standards, طبعا يرسلون warning letters. They make adjustments. And that when you go to this program, that you're gonna get a good education. الشيء الثالث also بالنسبة للناس اللي مهتمين بالresearch, it gives you a lot of opportunities. سواء في clinical research and also basic science research. It gives you access to part of research that you may not have access to
back home. فأعتقد هذا شيء whoever is interested of course. طبعا the third thing, it provides you with good network to arrange for fellowship. بالنسبة للبروجرام في ميغيل تقريبا كل سنة ينادون multiple visiting professors، تقريبا 3 أو 4 في السنة on different subspecialties. والvisiting professors يعني يجون they give lectures and also they have time that they meet the residents. they're leaders in the fields، يعني أغلبهم يعني من major academic centers في US. It just gives you that exposure, to them. Your fellowship becomes easier to organize. And you can do it in really very big academic centers. يعني عندنا اللي تخرجوا الحين من R5, 2 of them يعني راحوا يعني very very big academic centers it was easy for them to get in. والشيء الأخير أنا I think إنه طبعاً موجود في البرنامج السعودي وأمريكا وكندا بشكل عام. The program has a good reputation. لما تخرج يعني الناس يعرفون مخرجات البرنامج هذا وإنه you're gonna have يعني a difficult time يعني working at any institution يعني مع التريننج حقك. طبعاً drawbacks حق بالنسبة ل going to the US or Canada إنك I think this is the most important thing إنه you're away from family and friends. طبعاً في ناس يعني they know for sure that they can't do this. I think it's also just to make it clear to anyone, and once you that you want to seek residency outside يعني السعودية, you're gonna spend at least 5 to 7 years of time away from family and friends. فبشكل عام yearly يعني you're gonna have about 4 weeks of time off. بشكل عام كثير من الناس يأخذون أسبوعين يجون فيها السعودية. it's a factor that you need to think of. الشيء الثاني أعتقد أنه جدا مهم أنه it's highly competitive program. فبالنسبة لليورولوجي على وقتي كان there was only one position في مكيل. فكثير من الابليكانتس يعني كانوا يجون معهم experience, معهم masters and so on. This is why I did master's degree after I finished my 1 year of training في السعودية. it's highly competitive. But I think in everyone بشكل عام يعني even my peers في other subspecialty, once they decided إنهم راح يطلعوا برا, almost all of them got a position. I think getting in will take time, but normally you should get in at the end. This is of course if you pay the efforts. يعني. The last thing I think is the most important now. You need a scholarship or sponsor. يعني I know for the last few years sponsorship is very rare now. يعني and I have 2 of my family members قبلوا في أمريكا ومعهم قبول. And they had really difficult time finding a sponsor. يعني تقريبا they saw يعني راحوا لكل مستشفيات الرياض and by chance they found a hospital that opened a vacancy. أعتقد أن the finding a sponsor is very important. طبعا ال application process بالنسبة لكندا you need a sponsor before you apply. There's no way that you can apply without a sponsor. للأسف. على وقتي أنا ما كان عندي sponsor. أنا كنت على يعني منظم البعثة على أساس الماسترز. فعلى وقتي كان في طريقة تقدر تقدم إنك تعطيهم شيك $120,000. And this becomes طبعا هو refundable بس إنه يعني it makes you able to apply. بس الشيء هذا وقف بعدي بسنة. فطبعا يعني رجعوا لك الفلوسك ولكنه يعني they need it just as to secure يعني your application. ففي الوقت الحالي you need a sponsor. أنا I personally think إن يعني if you want a specialty
and apply to the local program. If you don't find a sponsor, I think you should just continue with the local program and do your fellowship abroad later on. لأن أعتقد إنك it's a big risk to refuse a local program and wait for a sponsor. يعني ممكن الأمور راح يعني تختلف في الأشهر القادمة، ولكن بشكل عام I think is it's a vital point. يعني لا تفكر تطلع قبل ما يكون عندك sponsor. النقطة الثانية elective is very important. You don't need elective to get in, ولكن بشكل عام it gives you higher points. فأغلب اللي دخلوا residency في ميغيل بشكل عام اللي Urology program في ميغيل they did an elective. So an observership or elective. Elective is better than the observership, but elective you only can do it when you're a student ولا when you're an intern. فبعدها بعد ما تخرج من كلية الطب you can't. You have to do observership. 2 weeks is enough. A lot of people do 4 weeks. بالنسبة للlective the things that you need to do. أنا شفت الlectures اللي قبل there's a lot of emphasis إنه double sword وإن you should do it when you know for sure and you're okay and you're good. بشكل عام أنا أشوف خصوصا مع elective students اللي يجون أن there's few requirements that you need to do to leave a good impression. أول شيء time you need to be punctual. يعني إذا بدينا مثلا الساعة 7 تجي 56 دقيقة مثلا 10 دقائق قبل ما الناس يبدون وتطلع مع الوقت ما تطلع بدري مثلا. الشيء الثاني you show interest, you show proactivity و taking initiative. كثير من الميديكال students لما يجون يسوون electives they're very proactive. لما يكون في consult they go and see it. They prepare vitals they prepare the list before starting. يسألوا is there anything missing, is there anything that I can help with. All of these things can give you credits, but you don't need to have big scientific background ولا تحفظ الكتاب أساساً you leave a good impression. You just have to be yourself or come in time and be proactive. It can be tough to do if you're doing like 4 weeks, but in general it's a short period of time, and once you leave a good impression should be okay. الشيء الأخير do your exams. If you're planning to seek residency abroad, in my opinion you need to do Canadian exams, also do USMLEs. لأن ما تعرف متى كيف opportunities open. طبعا بالنسبة لي USMLEs it's feasible I think to do it as a student. أنا بالنسبة لي unfortunately I did not do them as a medical student, but I did them during my residency. All 3 parts except part 1 سويته قبل شهر من بداية residency. بس step 2 CK و CS و 3 I did them during my residency. طبعا they're tough to do لأنه عندكم calls وعندك long days in the hospital. فكنت I depend on the 2 or 3 hours بعد ما أرجع. ولكنهم they're feasible and it's not only me that did them during my residency. A lot of other residents did. I think as a medical student it's probably going to be easier to do. They're challenging. I'm not saying no, but I think if you're thinking of seeking residency outside, you should do all of your exams before applying. بالنسبة للUS وقت السعودي dispute السنة اللي راحت لما طلبوا من residents يرجعوا السعودية. 2 من residents اللي كانوا موجودين في البروجرام سعوديين كان معهم steps. This really helped them finding another program. Both of them located في Vermont Hospital في US. It's the first time that they accept Saudis. حسب علمي منهم إنه
program director is thinking of opening a position for Saudis every other year. It's a new opportunity. Whoever have USMLEs also can apply to the US. بالنسبة للUS also it's الناس that you compete with are less لأنه ما هو كثير اللي عندهم USMLEs. I think you should really take the advantage of having the time and just do these exams. في النهاية يعني مثل ما قلت أنا أعتقد المعلومات هذه يعني مهمة إن الواحد يعني يأخذها يعني in consideration, but I think ultimately you need to try the specialty. You need to do elective time, or especially for these specialties that you don't have that much exposure during as a medical student, to do some elective time. بشكل عام, and I think يعني whether you stay in Saudi or you go abroad, you should be okay. But it's just that everyone has his own goals, own objectives. النقطة أخيرا بالنسبة اللي ياخذ sponsorship ويطلع, I think it gives you also you're securing a job. يعني فلما حتى لو تتأخر سنتين أنك خلاص you secure the job back home, and you know once you finish training you can come back and have a job. Local program أحيانا يكون your contract is for 5 years, but بس بعدها you're on your own. You need to find another يعني institution. فأعتقد أن الابتعاث له ميزة أنك you know for sure that you have a job when you come back, خصوصا في الرياض. والحين إذا أحد عنده أي questions, I'm more than happy to answer. Thank you so much صراحة دكتور. يعني for the amazing lecture. في سؤال واحد وصلنا بخصوص إن how can I prove myself as an intern or before getting accepted يعني the program, how can I prove myself to them يعني؟ طبعا مثل ما قلت بشكل عام يعني doesn't require you much. بشكل عام طبعا الابلكيشن مهم انه يكون درجات الواحد كويسه عند الاختبارات. الريسيرش مهم ولكنه it's not compulsory. انا اعتقد اكثر الافورت يعني يكون في الالكتيف. طبعا المشكله الحين مع الكورونا الالكتيفز كلها موقفه في كندا بشكل عام. فأعتقد راح يكون أكثر شيء الانفسيس على الابلكيشن. بس بعدها إذا الواحد كان أمدا يعني يسوي elective, I think it gives them يعني يعني مثل ما النقاط اللي تكلمت فيها while doing an elective اللي هو being on time, proactive, طبعا أغلب وكثير من الأحيان showing your face يعني attending lectures, attending اللي هو journal club والأشياء هذه كلها يعني تساعد إنهم يشوفونك على مدى مستمر, وفي وقت الانترفيوز they remember you. أعتقد هذه من أهم الأشياء اللي فعلا ساعدتني على قبول. وفي سؤال ثاني, which years are junior years or which years are senior years في ال residency? I think it's the first 3 years are junior, R1, R2, R3, وال R4, R5 are seniors. Okay, thank you very much صراحة for a very يعني informative and يعني amazing experience. Thank you so much for. العفو.